இலக்கியத்துக்கான ஒரு அடிப்படைய பத்தி பேசும்போது, தமிழ் இலக்கண மரபு தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. தமிழ் இலக்கண மரபுல நிலம், பொழுது இந்த 2ஐ தான் முதன்மை என்று சொல்கிறார்கள். நிலம்ங்கிறது அதுக்கு இயற்கை அமைப்புக்கு ஏற்ப குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை அப்படின்னு 5 வகையாக தமிழ் இலக்கியம் நிலத்தை பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் ஏற்ற வகையில் மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறை அமையும். பழக்க வழக்கங்கள், உணவு, உடை, சடங்குகள், நம்பிக்கைகள் என்று எல்லாமே ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் தனித்தன்மை கொண்டு இருக்கும். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு 50 கிலோமீட்டருக்கும் அல்லது அதிகபட்சம் 100 கிலோமீட்டருக்கும் இடையில நில அமைப்பு மாறி இருக்கு. அதற்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கை முறையும் மாறுது. ஒரு ஆறு ஓடுச்சுன்னா ஆத்துக்கு இந்த கரையில ஒரு வாழ்க்கை, அந்த கரையில ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு உண்டு. எங்க ஊர்ல ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு பழமொழி போல ஒரு வழக்கு சொல்லுவாங்க. அக்கரைக்காரர்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லுவாங்க. அது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, 2 கரையிலையும் வாழக்கூடியவர்கள் ஒரே ஜாதியாக இருந்தாலும் கூட பெண் கொடுக்க மாட்டாங்க. காரணம் என்ன? வாழக்கூடிய நில அமைப்பு வேறாக இருக்கும். அதனால ஒரு பெண் போய் ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கு பொருந்துவது என்பது கஷ்டம். அதனால திருமண வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரும் என்று கருதின காரணத்தினால ஏற்பட்ட வழக்கு இது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்படி பலவிதமான வாழ்க்கை முறை நிலவுவதால் தான் இலக்கியத்துல நம்முடைய இந்திய இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புதிய புதிய அனுபவங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எழுதிட்டதை போல தோணும். ஆனா திடீர்னு புதுசா எங்க இருந்தாவது ஒரு புது அனுபவம் வந்துடும். அது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை பத்தி எழுதுறதுதான் காரணம். குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சடங்கை பத்தி எழுதணும்னா அதை புதிய அனுபவமாக, ஒரு புதிய அறிதலாக கொண்டாடுவதுதான் வளர்ந்த சமூகத்தினுடைய இயல்பாக இருக்கும். ஆனா துரதிருஷ்டவசமா அத்தகைய பார்வை இப்ப நம்முடைய சமூகத்துல இல்லை. இலக்கியம் எப்போதும் புதிய அறிதல்களை நமக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கும். இலக்கியம் எப்போதும் அப்படித்தான், இலக்கிய வாசிப்பும் அப்படித்தான் அமைய வேண்டும். ஒரு நூலுக்குள் நுழையும் போது புதிய வாழ்க்கை ஒன்றுக்குள் நுழைகிறோம் என்னும் புரிதல், அதை அறியும் ஆவல், ஆர்வம் இதெல்லாம் வேணும். ஆனா இங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாசிப்பு முறையே இல்லை. புதிதாக வரக்கூடிய எந்த ஒன்னையுமே எதிர்க்கக்கூடிய மனோபாவம் தான் நம்மிடம் இருக்கிறது. புது விதமான ஒரு சடங்கை பற்றி எழுதணும்னா உடனே அதை பொதுவாக்கி நாம கொண்டிருக்கக்கூடிய நடுத்தர வர்க்க விழுமிய பார்வை இருக்கு பாருங்க, வேல்யூஸ், அந்த விழுமிய பார்வைக்குள்ள அடக்கி இது இந்த சமூகத்தை இழிவுபடுத்துது, இவர்களை இழிவுபடுத்துது, கடவுளை இழிவுபடுத்துது, மதத்தை இழிவுபடுத்துது என்று கூறி எதிர்க்கும் போக்கு அதுதான் வலிமை பெற்று வருகிறது. இதுக்கு இந்த போக்குக்கு சாதி, மதம், மொழி, இனம் என எதெல்லாம் தனக்கு வசதியோ அதை எல்லாவற்றையும் துணைக்கு அழைத்துக் கொள்கிறது. சகல வகையான படைகளையும் திரட்டி கொண்டு எழுத்தை இந்த விழுமியம் எதிர்க்கிறது. இலக்கியத்திற்குள் புதிய வரவை இந்த போக்கு தடுக்கிறது. புதிய பார்வைகளை இது அவமதிக்கிறது. இலக்கியம் நடுத்தர வர்க்கம் ஏற்றுக்கொண்ட விழுமியங்களை போற்றுவதாக மட்டும்தான் இருக்கணும் என்று நிர்பந்திக்கிறது. கடவுளை போற்ற வேண்டும், மதத்தை போற்ற வேண்டும், ஜாதியை போற்ற வேண்டும் என்று கூட கேட்குது. பனிப்படலம் போல இந்த அளவுகோல் எல்லா இடத்திலும் நடுத்தர வர்க்க விழுமியங்களே அளவுகோலாக எல்லா இடத்திலும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இது இலக்கிய மலர்ச்சியை முடக்கும் செயல்னு நான் பார்க்கிறேன். இதை இலக்கிய ரீதியாக எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு எழுத்தாளர்கள் முன் உள்ள சவால்னு நினைக்கிறேன். கீதா மாதுருபாகனை குறிப்பிட்டாங்க. மாதுருபாகன் அனுபவத்தின் மூலமாக நான் நினைக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான். நன்றி. Thank you, Murugan. So he begins by thanking the ICF and Guftugu for organizing this event. On the subject of censorship in terms of regional literature, Murugan says that the Tamil literary tradition, when speaking about the fundamentals of literature, primarily foregrounds two things: land and time. When it comes to land, it is typically categorized into 5 different kinds of terrain: Kurunji, Mullai,
Maridam, Neidal, and Palai. And the ways of life of people in each of these terrain are quite distinct. Each terrain is very different in terms of the behavior, the food, the clothing, the rituals, the beliefs of its inhabitants. When it comes to India, it could be 50 kilometers or 100 kilometers at the max, sometimes even less. That's all it can take for the terrain and for a way of life to change, sometimes quite drastically. He says where there is a river, there is a certain way of life on one side, and there could be quite a different one on the other. He brings up this sort of old saying that used to be common in his village 20 years ago, which roughly translated means don't forge marital ties with those on the other side of the planet. And this was influenced less by religion or differences in community, and more by the knowledge that even that seemingly small distance would lead to a terrain. And with that, a new way of life. And families in this village would worry that their members would face hardship as a result of such a change. He brings up this adage of sorts to emphasize this awareness of just how short a distance it can take before people find themselves in a starkly different environment. He says it is because such myriad ways of life exist in this country that new experiences keep getting revealed through literature. In an enlightened society, if you speak of a ritual in one region, he feels, it would be received in others as a new experience and celebrated as a fresh perspective on life. But he feels that that mindset is not predominant in our country today. Literature, he says, is an art form that keeps delivering new understandings to us. And that is the perspective we must take when encountering it. When we enter a new book, we must have the awareness that we are being introduced to a new way of life, and we must have the eagerness to understand it. But that kind of approach to reading is not commonly seen here, is his observation. He says that the prevalent mindset in this country is to oppose anything and everything new. When one writes about new ways of life, the tendency is to sort of generalize it or to suppress it within mainstream sort of middle class values and pronounce it as disgraceful or degrading if it deviates from that. This trend, he feels, is gaining strength today, and it exploits divides along the lines of caste, religion, language, and race. It assembles many different kinds of forces and opposes attempts at new writing, which they feel crosses traditional structures of God or religion or caste. It hinders the emergence of new voices in literature, and in a way, it even insults new perceptions. It mandates that all literature should only reinforce middle and upper class values. He says that, like mist, these values are encroaching upon every space and setting themselves as the only acceptable benchmark for artistic expression. This situation, he says, debilitates the flowering of literature. And he says how to give voice to this within the framework of literature is the challenge that writers today face.